मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। अस्यां कक्षायां तद्धितप्रकरणे समूहार्थप्रकरणं तस्य समूहः इति अधिकारविहितसूत्राणाम् अनुवर्तनं करिष्यामः। We will continue तस्य समूह प्रकरणं with 44th rule. अनुदात्तादेः आय तस्य समूहः इति अनुवर्तते। अनुदात्तादेः इति प्रकृतेः विशेषणं। Prakriti means the word on which the pratyaya is to be imposed, that is Prakriti. Tasya Visheshanam Anudattadihi. Adi Swaraha Anudatta Swaraha. So, the meaning of the sutram is Anudattadehe Shabdat Ai Prachayo Bhavati. तस्य समूहः इत्येतस्मिन् विषये अथवा एतस्मिन् अर्थे। एग्जाम्पल्स। कपोत शब्दः एतद् मध्योदात्त शब्दः। सो नेचुरली आदिः अनुदात्तो भवति। सो दिस इज कपोत शब्दः अनुदात्तादि स्वर शब्दः। कपोतानां समूहः इत्यर्थे ऐ प्रत्ययः। कपोत प्लस ऐ आदिवृद्धि कापोत प्लस आ यस्येति च इति अन्त्य अकारस्य लोपः कापोतं। बिकॉज समूहार्थक शब्दाः सर्वे अपि नपुंसकलिङ्गे भवन्ति इति कृत्वा कापोतम इति नपुंसकलिङ्गस्य उदाहरणं दत्तम्। एवञ्च मयूरशब्दः एष शब्दोऽपि मध्योदात्त शब्दः। सो नेचुरली इट विल बी अनुदात्तादिः। मयूरशब्दात् मयूराणां समूहः इत्यर्थे ऐ प्रत्ययो भवति। मयूर प्लस ऐ आदिवृद्धिः यस्येति च इति अन्त्य अकारस्य लोपः मायूरम्। ए थर्ड एग्जाम्पल। तित्तिरीणां समूहः। तित्तिरि इति इकारान्त शब्दः। तित्तिरि पक्षी विशेषः। वन ऑफ द पक्षीस् वन ऑफ द बर्ड्स इज कॉल्ड तित्तिरि। इट मेक्स ए पेक्यूलियर साउंड. As per the sound it makes, that has been named. Tir 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 iti shabdam karoti iti tittirihi. This word, this is kit pratyayanta shabdaha. Igupadhat kid iti kit pratyayanta shabdaha. Kit pratyayasya swaraha antodatto bhavati. So this is antodatta shabdaha. So adihi will be anudatta. So अनुदात्तादिर् भवति। सो तित्तिरि शब्दात् तित्तिरीणां समूहः इत्यर्थे ऐ प्रत्ययः। ति प्रथम अक्षरम् इ तस्य वृद्धिः ऐ भवति। तित्तिरि शब्दे अन्त्य इकारस्य यस्येति च इति लोपः तैत्तिरीणां
तित्तिरम् इति रूपं भवति तित्तिरीणां समूहः तैत्तिरम्. Now let us take the next sutra. खंडिकादिभ्यश्च तस्य समूहः इति अनुवर्तते. ऐ अपि खंडिकादिगणः. खंडिका इति प्रथमशब्दः. तदारभ्य यः गणः वर्तते तस्मिन् गणे ये शब्दाः ते शब्दाः अत्र परामृष्टाः. खंडिकादिभ्यश्च that means खंडिका इत्येवमादिभ्यः शब्देभ्यः अय प्रत्ययो भवति तस्य समूहः इत्येतस्मिन् विषये. The purpose of the sutra is earlier anudattadehe shabdanam I vihitam. So that precludes adyudatta shabdaha. So this particular sutram is for the sake of adyudatta and also achittardhakam api prayojanam. Asmin gane केचन शब्दाः अचित्तार्थकाः. अचित्ता means न चित्तं यस्य. चित्तं means we will take here प्राणाः. अप्राणि इति अर्थः. अचित्तः इत्युक्ते अप्राणि शब्दः, प्राणि भिन्न शब्दः, inanimate. So here for this purpose to take for the I prachaya, adyudatta and also achittartha, this has been taken. Why it should be taken? If it is not taken so, adyudattebhyo an bhavati. So, an ichasya nivaranartham. Athava achittebhyaha, by a coming sutra, achitta हस्तिधेनो ठक् इति वक्ष्यमाण सूत्रम. by a coming sutra अचित्तेभ्यः ठक् प्रत्ययः तस्य समूहः इत्यर्थे विहितः भविष्यति तन्निवारणार्थम. So खंडिका शब्दात् उदाहरणम् उदाह्रियते. प्रथमं खंडिकानां समूहः. खंडिका means Kandika generally it means a piece. Here it refers to Ichuka. Ichukanam. Ichu means the sugar cane cut piece. Kandikanam samuhaha icharte Kandika shabdat ai prachayaha. Yasyeti chaiti akarasya lopaha kha ichasya akarasya vruddhihi khandikam iti rupam bhavati. Next word in this gana is vadava. Vadava means sheep. Vadavanam samuhaha ityarthe vadava shabdat ai prachayaha. Vadavam iti bhavati. Now I will read out the gana. Khandika vadava. A gana sutram is there. Chudraka malavat sena sanyayam. And then it is followed by Bhikshuka, Shuka, Uluka, Shvan, Yuga, Ahan, Varatra. Varatra. Bhikshuka, it is very easy to understand. Shuka, it is a bird. Uluka, it is also a bird. Shvan, dog. Yuga, everybody knows it. Ahan means daytime. Varatra means a strap of leather is called Varatra. Halabandha. Halabandha, hala means plough. Halabandha, the yoke which binds the plough. Halabandha. Ete shabdaha khandikadigane vartante. Tebhyaha ai prachayo bhavati. The rest we can simply follow. Shukanam samuhaha shaukam ityadi. Ulukanam samuhaha aulukam ityadi. Then one particular
Ganasutram in between, we will take it up for a detailed investigation. Ganasutram says, Chudraka Malavat Sena Sanyayam. Chudraka Malava Shabda. Chudraka Malava is a Dvandva Samasa. Chudraka Malava Shabdat Ai Prachayaha Samuhadde Bhavati Kintu Yada Sena iti Sanya Vartate Chudraka Malavanam Sena Ityarthe Evai Etad Bhavati. We will come to the example afterwards, but let us examine this Chudraka Malava. Why this is added as a Ganasutram here? Atra Chudrakascha Malavascha iti Dvandva Samasa. Kshetriyanam Dvandva Samasa. Both are Kshetriyas. Chudrakasya Apatyani ityarthe Janapada Shabdat Kshetriyat Ai iti Ai Prachayo Bhavati. Chudrakasya Apatyani Bahuni ityarthe Bahuvachane Tasya Luk Bhavati. Prachayasya Luk Bhavati. Evancha Malava Shabdaha. Malavasya Apatyani Bahuni iti Malava Shabdat Vruddha It Koshala Ajadat Nyayin iti Purvam 4.169 Sutre Etad Uktam Asit. E Malava Shabdasya Chudraka Shabdasya cha Tadrajasya iti 2462 Sutrat Bahuvachane Luk Bhavati. So, Lik Kritam Chet Anantaram Paschad Dvandva Samasa Kritas Chet, the Rupam of Dvandva Samasa will be Chudraka Malava iti. So, Tataha Chudraka Malava Shabdat Purvenaiva Ai Siddhaha. Then, Etad Vachanam Kimardham Ichukte Gata Sutram 4.239 Mache Gotra Uksha Ushtra Ityadi Shabdebhyaha Vipachayaha iti 4.239 Sutram that has been read by us. So, this is here, this is the Chudraka Malava Shabda also that will be contained in the Sutra. So, to prevent Vipachayaha that has been mentioned here. So, then another question also will arise. Vi iti prachaya 39 sutre vihitam asit earlier. Now we are dealing with 45 sutram. 45 sutre I iti vihitam. How you expect we will come and prevent it I? Because I is paratvam, parasutram. Parasutrameva baliyan bhavati. Baliyan bhavati. So, we can't expect aya vi badhishyate iti. And another point also, this is a Chudraka Malava Shabda. Chudraka is one Gotram, Malava is another Gotram. So, this is Gotra Samudaya. Gotra Samudaya will not be a Gotram. So, Atra Tadanta Vidhir Nabhavati Eva. With these little doubts, it is clarified that here Vi iti Purvam Vihitam Vi Prachaya Gotra Sambandhi Tad Purva Vipratishedaha. Pratishedaha Purvameva Krutam iti Purva Vipratishedaha. And then another thing also, Samuhikesu Prachayeshu Tadanta Vidhi Bhavatyeva. Tadanta Vidhi Nabhavati Chet, that would not have been taken here. So, at this the prayojanam of this will be quite is already clear earlier. Upagavasya apachyam aupagavaha iti. Aupagavanam iti aupagava shabdat aupagavakam iti vihitam tatra.
कपटोः अपत्यं कापटवः कापटवानाम् इत्यर्थे अत्रापि वी प्रत्ययः कापटवकम् इति कृतम् already they have been exemplified. So here the important point is क्षुद्रक मालव शब्दः द्वन्द्व समासः सेना संज्ञायामेव एतत् प्रत्ययं स्वीकरोति न अन्यत्र एवं नियमः कृतः. सो क्षुद्रक मालवात् सेना संज्ञायाम् ऐ भवति. क्षुद्रक मालव प्लस ऐ आदिवृद्धिः उकारः इट गेट्स कन्वर्टेड एज औकारः. क्षौद्रक मालव भवति. मालव शब्दे अकारः यस्येति च इति तस्य लोपः भवति and then with a it becomes again malava. क्षौद्रक मालव. Now it is to be taken as a sena. So sena is again strilinga. So ऐ प्रत्ययान्त शब्दस्य स्त्रीलिंगे टिड्ढाणै इति सूत्रेण नीप् विहितं स्त्रीलिंग प्रत्ययः. So when नीप् is imposed here on क्षौद्रक मालव क्षौद्रक मालवी भवति. क्षौद्रक मालवी सेना इति रूपं भवति. अन्यत्र सेनार्धः यत्र नास्ति तत्र अण्णेव भवति. क्षौद्रक मालवकम् इति. Now let us go to the next sutra. चरणेभ्यो धर्मवत् तस्य समूहः इति अनुवर्तते. चरणेभ्यः चरणवाचक शब्देभ्यः इत्यर्थः. What is this charana? Earlier also we have got it. वेदाध्यायस्य क्रम संख्या क्रम पाठस्य विशेषः चरणः. फॉर एग्जाम्पल कठशाखा वेदशाखायाः नाम. कलापशाखा they are all called charana. They are the shakhas, branches of Vedas. And then तादृश चरण संबंधी शब्देभ्यः इत्यर्थः. तस्य समूहः इत्यर्थे प्रत्ययाः धर्मवत् भवन्ति. The meaning of धर्मवत् is धर्मवत्. तस्य धर्मः इत्यर्थे ये प्रत्ययाः भवन्ति ते एव प्रत्ययाः तस्य समूहः इत्यर्थेपि भवन्ति इत्यर्थः. What is this tasya dharmaha iti? We have not yet come across. That will be known only the next pada. Tasyedam iti adhikaraha bhavishyati. 4.3.120 sutram. Gotra charanat vi iti 4.3.126 सूत्रांतर्गत वार्तिकं वर्तते. तस्मात् आरभ्य चरणात् धर्म आम्नाययोः इति तत्पर्यन्तं वक्ष्यमाणानां प्रत्ययानां अत्र प्रत्ययानां परामर्शः अत्र कृतः. This refers to the pratyayas relating to 4.3, 120, 126 up to charanat dharma amnayayoho, the sutra paryantam. So those pratyayas are in the meaning of tasya dharmaha, kathanam dharmaha, kalapanam dharmaha ityadi. So also for this tasya samuha ityarthe api te eva pratyayaha tebhyah eva prakrutibhyah bhavati iti artha. So dharmavat means that vat is a pratyaya. When it is added to dharma, sadrusham ityartha. Vat sarva sadrusham bhavati ityartha. Sarva sadrusham ityukte prakrutinam sadrusham cha pratyayanam sadrusham cha. So now the meaning of this is very clear.
चरणशब्देभ्यः षष्ठीसमर्थेभ्यः समूहार्थे धर्मवत् प्रत्ययाः भवन्ति. Let us take examples where the theory of this sutram gets clarified. Katashakha, Katacharanaha, Katanam Dharmaha ityarthe Charanat Dharma Amnayayoho iti third chapter Mache yad vartate tena sutrena vi pratyayah Katanam Dharmaha Kata shabdat vi ityasya vu ityasya akadesha yor anakau iti sutrena. So kata plus aka आदिवृद्धिः काठकं भवति. कठ प्लस अक आदिवृद्धि काठ यस्येति च अकारस्य लोपः. काठ प्लस अक काठक समूहः काठकं. सो कला कठानां धर्मः इति काठक शब्दः तस्मादेव तस्याः एव प्रकृतेः तस्मिन् एव प्रत्ययः समूहार्थे अपि स एव प्रत्ययः. सो काठकं कठानां समूहः इत्यर्थे. कठानां समूहः इत्युक्ते कठ अध्यायस्य पठितॄणां समूहः. दोस् पर्सन्स् हू स्टडीड हू आर स्टडीइंग कटशाखा तेषां समूहः इत्यर्थे काठकम्. एवञ्च कलापानां धर्मः इत्यर्थे तेनैव सूत्रेण चरणात् धर्म आम्नाययोः इति सूत्रेण वि प्रत्ययः तस्य धर्मः इत्यर्थे तस्य समूहः इत्यर्थेपि वि प्रत्ययो भवति. कलापशब्दात् वि कालापकम् इति रूपं भवति. The next example is Chandoganam Dharma. Chandoga is another shakha, just like Katha and Kalapa. Chandoga is another shakha. Chandoganam Dharma iti atra nyaha prachayo bhavati. By the sutra, Chandoga Ukthika Yajnika Bahfurcha Natat Nyaha iti sutrena. 4.3.129. In the coming pada we will come across all these sutras. So Chandoga shabdat nyaha tasya dharmaha ityarthe tasya samuhaha ityarthepi tadeva sayeva prakritihi sayeva pratyayah sayeva prakritihi sayeva pratyayah. Chandoga pesu nya nakaraha kevalam adivruchyartham ya छांदोग्यम इति रूपम. छंदोगा आदिवृत्तिः छा भवति अंत्यस्य अकारस्य लोपः यस्येति च इति या छांदोग्यम तेषां समूहः छंदोगानां समूहः. दैट मीन्स द ग्रुप ऑफ पर्सन्स हू रीड छंदोग शाखा छांदोग्यम. अनदर उदाहरणम उक्थिकानां धर्मः. उक्थिक शब्दोपि that is another branch of Veda. उक्थिकानां धर्मः इत्यर्थे तेनैव सूत्रेण छन्दोग उक्थिक याज्ञिक बहुवच नटात् ण्यः इति सूत्रेण ण्यः प्रत्ययः. एवञ्च तस्य समूहः that means उक्थिकानां समूहः that means the group of persons who studied ukthika shakha of Veda. For in that meaning also nya pratyayah. So ukthika plus nya adi vruddhi u becomes au. Ukthika shabde antyasya akarasya yasyeti cha iti lopah. Auktikyam iti rupam bhavati. Another example is Adharvanikanam dharmaha. Adharvanika is another Veda shakha. Adharvanikanam
धर्मः इत्यर्थे आधर्वणिकशब्दात् न्यः आधर्वणिकशब्दात् अत्र अण् प्रत्ययो भवति आधर्वणिकस्य another sutra is there 43133 आधर्वणिकस्य इकलोपस्य another विशेषः is there अण् प्रत्ययो भवति इकलोपो भवति आधर्वणिकशब्दे the अंचस्य इक इत्यस्य लोपो भवति so आधर्वणिकानां धर्मः अथवा आधर्वणिकानां समूहः इत्यर्थे आधर्वणिकशब्दात् अण् इकलोपः so it becomes आधर्वणम् आधर्वणम् means आधर्वणिकानां धर्मः as well as आधर्वणिकानां समूहः. Now let us go to the next sutra. अचित्त हस्तिधेनोष्ठक अचित्त हस्तिधेनोः अचित्त अचित्तवाचक शब्दः अचित्त means न चित्तं तेषां नो that is अप्राणि इत्यर्थः प्राणरहितः अचित्त शब्देभ्यः अचित्तवाचक शब्देभ्यः हस्तिधेनोः हस्तिन् नकारान्त शब्दः गजः एलिफेंट हस्ति शब्दे हस्ति शब्दाच्च धेनु उकारान्त शब्दः कौ धेनु शब्दाच्च तस्य समूहः अथवा तेषां समूहः इत्यर्थे ठक् प्रत्ययो भवति ठक् इत्यस्य ठकारस्य इकादेशः सो द वृत्ति ऑफ द सूत्रम इज अचित्तार्थेभ्यः शब्देभ्यः हस्तिधेनु शब्दाभ्यां च ठक् प्रत्ययो भवति तस्य समूहः इत्येतस्मिन् विषये ओ दिस इज ठक् प्रत्यय earlier अण् and ऐ have been imposed तयोर अपवादः. Considering the examples, अपूपानां समूहः अपूपा means an eating substance made with flour, a little sweet. So this is achittavachi. अपूपानां समूहः इत्यर्थे अपूप शब्दात् ठक् प्रत्ययः तस्य इकादेशः because of kitvam that creates adi vruddhi a becomes apupikam bhavati. Sheskulinam samuhah. Sheskuli is also an eatable substance. It is prepared out of some grain flour. Sheskulinam Sheskuli api achittavachi shabdah. Sheskulinam samuhah icharte ठक् इकादेशः. शास्कुलिकम शा akara becomes akara by वृद्धि. शस्कुली इति ईकारस्य लोपः शास्कुलिकम भवति. हस्तिनां समूहः हस्तिनां समूहः हस्तिन् शब्दात् ठक् प्रत्ययः नस्तद्धिते इति टेर् लोपो भवति. हास्तिकम. So when t is omitted, hastin shabda will become hast. So hast adi vruddhi hast hast plus ika hastikam. Then dhenu shabdah dhenunam samuhah इत्यर्थे धेनु शब्दात् ठक्. धेनु शब्दः उकारान्त शब्दः. पर उकारान्त शब्द ठक् not replaced by ikadeshah but ka adeshah. The sutram there is is us uk tantat kaha. 7th chapter 3rd pada 51st sutram. That is Issanta shabda shabdebhyah, Ussanta shabdebhyah,
उक्कन्तशब्देभ्यः तकारान्तशब्देभ्यश्च ठा इत्यस्य का इति आदेशो भवति. Instead of ika, it becomes ka. So here, in this example, dhenu shabdaha ukarantaha. Ukara is one of the letters in uk. Uk is pratyahara. U, ru, ru. So, ukarantebhyaha tasya ka iti adeshaha. So, dhenu plus ka, it becomes. This is adi vruddhi. Dhainukam is the rupam. Then there is a vartikam here about dhenu shabda. Dhenoho anayaha iti vaktavyam. That means dhenu shabda atra, for the sake of tak prachaya, we have to take dhenu shabda with no I purvam, not preceded by I. I means nishedhatmaka avyayam. Na ichartha. That is adhenu shabdat tak prachayo na bhavati. Because adhenu shabda is anyanta, aipurva shabdaha. Aipurva shabdat dhenoho tak prachayo na bhavati. Instead, the utsarga prachayaha ai bhavati. So dhenu shabdat yat aipurvakam यत्र अयिपूर्वकं नास्ति अधेनु शब्दः तस्मादेव समूहार्धे ठक् भवति. नैपूर्वक धेनु शब्दात् अधेनु शब्दात् अन्येव भवति. सो अधेनूनां समूहः इत्यर्थे अधेनु शब्दात् अण् प्रत्ययः. अधेनु शब्दः उकारान्त शब्दः. सो उकारान्त शब्देभ्यः गुणो भवति. ओर गुणः तद्धित प्रत्यये परे उकारान्त शब्देभ्यः गुणो भवति. ओर गुणः इति सूत्रेण अधेनु विल बिकम अधेनो. अधेनो प्लस अ. सो दिस इज अवादेशो भवति. अधेनव भवति. सो व्हेन अवादेश इज डन अधेनवम इति अधेनूनां समूहः इत्यर्थे अधेनवम. Let us take the next sutra. Keshashvabhyam yainchau anyatarasyam tasya samuhaha iti anvartate. Here prakriti dvayam vartate. Kesha shabdaha ashva shabdaha. Kesha shabdat ashva shabdat cha yainchau यथासंख्यम स्वीकरणीयम अत्र. बिकॉज देयर आर टू शब्दास प्रकृतिस एंड प्रत्ययास आर टू. सो वी हैव टू टेक यथाक्रमम. सो केश शब्दात् ञै प्रत्ययः, अश्व शब्दात् छप् प्रत्ययः. अन्यतरस्यां विकल्पेन तस्य समूहः इत्यर्थे. सो केश शब्दात् अश्व शब्दात् च यई छ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः अन्यतरस्यां तस्य समूहः इत्येतस्मिन् विषये. From on kesha shabda we have to utilize yai because this is vikalpa. So alternately what will be the pratyaya? Yat purvam uktam thak pratyayah. Because kesha shabdaha achittavachi shabdaha. Earlier sutra thak pratyayah vihitaha. So केश शब्दात् अचित्त लक्षणे पूर्व सूत्रेण ठक् प्राप्तम्. एतद् वचनं यई कृते. सो व्हेन यई इज इम्पोज्ड ऑन केश शब्द, केश प्लस यई आदि वृद्धि कैश्यं भवति. केशानां समूहः इत्यर्थे. विकल्पेन अचित्तवाचिभ्यां ठक् भवति किल. सो केश प्लस ठक्, ठक् इत्यस्य इकादेशः. केश प्लस इक आदि वृद्धि कैशिकं भवति. सो केशानां समूहः इत्यर्थे कैश्यम् इति एकः शब्दः. अपरः शब्दः
कैशिकम् एवञ्च अश्वशब्दात् अश्वशब्दादपि पूर्वम् अणि प्राप्ते एतत् सूत्रेण अन्यतरस्याम् एतत् छ प्रत्ययो भवति छ इत्यस्य अव्ययादीन प्रत्ययादीनां फडघचघाम् आयनेयी नीय इति सूत्रेण अत्र छ प्रत्ययस्य ईय आदेशः. So when ईय आदेशः is utilized from an ashwa shabda, ashwa plus ईय आदिवृत्तिः आश्व भवति, आश्वीयं भवति, अश्वानां समूहः. Otherwise earlier an is already obtained. So अश्व शब्दात् अश्वानां समूहः इत्यर्थे अश्व शब्दात् अन् आश्वम्. सो अश्वानां समूहः इत्यर्थे द्वौ शब्दौ वर्तेते. अन् प्रत्ययान्तम् आश्वम्, छ प्रत्ययान्तम् आश्व. दिस इज छ प्रत्ययः. आई एम सॉरी, इट इज डजंट क्रिएट वृद्धि बिकॉज देयर इज नो वृद्धिकारक इत्. सो आ रिमेन्स आ ओनली. अश्वीयं भवति, आश्वम् अश्वीयम्. नौ नेक्स्ट सूत्र. पाशादिभ्यो यः. We are going to take up a pashadigana, a group of words with pasha as the first word. Pashadibhyah yah tasya samuhah iti anuvartate. So here prachya is ya. The prakrutis are pashadighaniyah. So pashadibhyah shabdebhyah yah prachayo bhavati tasya samuhah itchetasmin arthe. So the significance of ya prachaya, it is not having any it which creates adivruddhi. So there will not be any adivruddhi. Pasha shabdat pashanam samuhah. Pasha means shackles. Pashanam samuhah. Pasha shabdat ya. So it will be already vruddhi is there, and moreover vruddhikaraka it nasti atra. या इति प्रत्यये पास्य शब्दः. This will be used only in Strilinga, because linga is after all in Sanskrit lokashrayam. So Strilinge pasya shabdat akarantatvat top bhavati pasya iti bhavati. नाम अचित्तलक्षणकं पाशि शब्दोपि अचित्तलक्षणः. सो ठकि प्राप्ते एतद्वचनम्. Another word in the gana we will take the next second word. Trina shabdah. Trinanam samuhah. Trina means a piece of grass. Trunanam samuhah ichyarthe truna shabdat ya prachayah. Truna. This through will not get adivruddhi, because there is no, in the prachaya there is no adivruddhi karaka it. So through remains through only. Through truna plus ya. Yasyeti cha trunya bhavati. Lokacharayat strilingasya iti strilinge trunya bhavati. So we will just read out the pashadigana. In the remaining words also we can take the same prakriya. Pasha truna. Pasha truna we have already exemplified. Dhuma. Dhuma. Tasmadapi yaprachayah. So it becomes dhumya. Sarvam strilinge eva bhavati. Vata shabdah. Dhuma means vapor, smoke. Vata means air. Vata shabdat yaprachayah. Vatya bhavati. Angara. Angara means fire stone. Angara shabdadapi. Pota. Pota shabdadapi. Pota means a small boat. Balaka shabdadapi. Balakanam samuhaha ichyarthe balakya iti strilinge bhavati. Pitakanam samuhaha.
Pitaka means a small casket. Pitaka also same thing. Shakata, cart. Hala, hala means this plough. Nada, nada means a species of reed is called nada. Nadanam samuhaha nadya. Vana, vana means aranyam. Vananam samuhaha vanya. Evam itaratrapi, for example, nata shabdaha. Natanam samuhaha. Nata means actor. Natanam samuhaha ichadhepi natya iti shabdaha drusyate. Let us take up the next sutra. Khala go radhat tasya samuhaha iti anvartate. Yaha api. The same prachaya here also from the earlier. Khala go radhat. There are three prakritis here. Khala shabdaha, go shabdaha, ratha shabdaha. Khala means, khala generally it has got two popular meanings. Threshing floor is called khala. Agricultural operations. The floor on which the crop is threshed. Threshing is done. A threshing floor is. Or generally khala means a cruel person. Khala shabdaha, go shabdaha. Go means cow. Ratha, chariot. Khala go ratha shabdebhyaha yaha prachayo bhavati tasya samuhaha ityarthe. Let us take the examples. Khalanam samuhaha. Khala plus ya. It has no vruddhikaraka it. So khalya, here also this is generally in Srilinga. Khalya. Gavam samuhaha. The assemblage of cows. Go shabdat yaprachayaha. So plus go plus ya. Go shabdaha vokarantaha. Ya iti yakaradi prachayaha. So there is a sutra in Sandhi Prakaranam. Vanto yiprachaye. Okarasya avadesho bhavati yakaradau prachaye pare. So go ityasya avadesha. So it becomes gav plus ya. Gavya. It has to be made strilinga. So gavya. Gavya means go gavam samuhaha. The assemblage of cows. Rathanam samuhaha. Ratha shabdat ya prachayaha. Rath plus yasyeti cha rath plus ya. Radhya. Strilinge radhya. These three shabdas we could have Panini could have included in the Pashadi Gana. Why it is not done? It is not done with a specific intention that Khala, Go, Ratha, these three shabdas are to be utilized in the Uttara Sutram also. In the coming sutra also, these three shabdas are to be taken. So if they are included in the previous Pashadi Gana, all the Pashadi Gana shabdas will be taken for the Uttara Sutram to prevent this, that Khala Go Ratha iti separately in a separate sutra he has mentioned. Now let us go to the next sutra. Ini tra katyachascha tasya samuhaha iti anvartate khala go rathat api. So the prakritis are the same prakritis mentioned in the earlier. Khala shabdaha, go shabdaha, ratha shabdaha. The meaning of the prachaya also tasya samuhaha. But the prachayas here mentioned is khala, that is ini tra katyach.
Ini, tra. These are the pratyayas names. Ini pratyayah, tra pratyayah, katyach pratyayah. So the vritti of this sutram is like this. Khala, go, ratha, shabdabhyam, yatha sankhyam. Because the pratyayas mentioned are 3 in number. The prakriti is mentioned also 3 in number. So yatha sankhyam bhavati. Khala, go, ratha, shabdebhyah, yatha sankhyam, ini, tra, katyach. Iti ete pratyayah bhavanti. Tasya samuhaha iti etasmin vishaye. So, another Vartikam says, Khaladibhyaha inivaktavyaha. Atra Khaladi iti adi shabdaha prakararthaha natu gana visheshaha Khaladayaha prayogataha icharthaha. So, here the udaharanam is Khala plus ya. Khalya. Now, not ya. Ini pratyaya. Khaladibhyaha ini. Khala plus ini. Khalanam samuhaha icharthe. Khala plus ini. Ini is the pratyaya. So, yasyeti cha akarasya lopaha. Khal bhavati. Ini doesn't contain Vruddhikaraka it. So, khal plus ini, khalini bhavati. Again, this is also used in Strilinga. So, khalini iti rupam. Another example is kundalanam samuhaha. So, even though this khaladi gana is not there, khaladi is at adi iti prakarartha. That is, evam prakarena yatra yatra pratyayah bhavanti yebhyah prakrutibhyabhyah prakrutibhyah pratyayah bhavanti taha atra svikrutaha prakruti rupena. So kundala shabdah svikritaha. Kundalanam samuhaha icharthe kundala shabdat ini pratyayah. So here kundala plus ini akara antyasya akarasya lopaha yasyeti cha iti kundal plus ini. Again Strilinga kundalini bhavati. Kundalam ityukte karnabharanam, karnabharana nama. Kutumbanam samuhaha. Kutumba shabdaha api evam prakarena bhavati iti kritva tat shabdopi atra svikrutaha. Kutumbanam kutumba means a family. Kutumbanam samuhaha icharthe kutumba shabdat ini pratyayah. Kutumba plus ini. Kutumbin bhavati. Kutumbini bhavati. Strilinge dirghaha. Kutumbini bhavati. And then go shabdaha. On go shabda samuhardhe tra pratyayah. Gavam samuhaha icharthe go shabdat tra pratyayah. Go plus tra. There are no other further karyas. Gotra bhavati. Because we have to make it Strilinga. Gotra. Bhavam samuhaha icharthe gotra shabdaha. Radhanam samuhaha. Radha shabdat katyach pratyayah. Katyach chakaraha it bhavati. Katya bhavati. Radha plus katya. Akarasya lopaha. Rath plus katya. So, atra ratha plus katya. Rath katya. Rath katya iti Strilinge bhavati. And then another Vartikam says, some more words have been added here with another pratyaya. Kamaladibhyaha khandach pratyayo bhavati. Kamaladibhyaha.
कमलादिगणः उच्यते। कमलादिगणे ये वर्तन्ते शब्दाः तेभ्यः शब्देभ्यः तस्य समूहः अस्मिन् विषये खण्डच् प्रत्ययो भवति। खण्डच् चकारः इत् भवति। खण्ड, so khanda you should not take, this is a pratyaya, so we should not take the general meaning of khanda means a piece, that is not to be taken. This is a pratyaya, samuhardhe pratyaya. So kamala shabdat khandach pratyaya, kamalanam samuha, kamala means a flower, kamalanam samuha kamala khandam bhavati. And then ambhoja shabdat, ambhoja means equal to kamala, ambhoja khandam. Kamaladiganah uchyate kamala ambhoja padmini kumuda saroja padma nalini kairavini. All these words they mean kamala only, lotus. Kamaladiga, kamaladihi akriti ganaha. Any other words taking the same pratyaya, they can be added here. Another Vartikam says Nara Kari Turanganam Skandhach Pratyaya. Nara Shabdat. Nara means man. Kari Shabdat. Kari means elephant. Turanga Shabdat. Turanga means horse. Tebhyah Shabdebhyah Samuhardhe Skandhach Pratyaya bhavati. Naraskandhaha, Naranam Samuhaha. Kariskandhaha, Karinam Samuhaha. Turanganam Samuhaha ichadhe Turangaskandhaha. Here also this skandha, because this is made a pratyaya, we should not take the general sense of skandha. Skandha means a bark, the trees. Beginning part is called skandha, cylindrical part. That meaning should not be taken here. Only samuhardha is to be taken. Another Vartikam says Purvadibhyaha Kandaha Prachayo Bhavati. Purvadi Gane Yat Vartante Adava Purvadi Adi, we can take it as Prakarartha. Purva Shabdebhya Itarebhya Shabdebhyascha Tasya Samuhaha Icharthe Kanda iti Prachayo Bhavati. Purva plus Kanda, Purva Kandam. Purvanam Samuhaha Ichartha. Trunanam Samuhaha Trunakandam. Karmanam Pamuhaha Icharthe Karma Kandam. Here also Kanda Shabda, we are not supposed to take the general sense in the language. This is a pratyaya, samuhardha pratyaya. Now going to the next sutra, 52. Visayo deshe tasya iti anvartate. Atra samuhaha iti na anuvartate, because this is not samuhardha vishaya, desha vishaya. Visayo deshe. Atra Vishaya Shabdaha Desharthe Uktaha. In fact, Vishaya and Desha, they have the same meaning, that is Desha. Abhinartha Shabdav. Then why this Vishayo Deshe iti Yuktam? Vishaya Shabdaha Deshavachaka Shabdaschedeva. The underlying idea is Vishayaha iti Shabdaha Bahuvartha Shabdaha. It has got many meanings. For example, one of the meanings is, which meaning we are going to take here, Grama Samudaye Bhavati. A group of villages is called Vishaya. Kvachit Vishaya Shabdaha Indriya Grahyepi bhavati. Indriya icharthepi bhavati. Indriya means sense organs. Chakshu,
श्रोत्रम, नासिका इत्यादयः. सो सेन्स् आर्गन्स् इत्यर्थेपि विषय इंद्रिय विषयः इति उच्यन्ते. सो the shape of a thing is to be known by the sense organ eye. The shape of the thing is known by the sense organ eye. Evam, the smell of the thing is known by nasika. The sound is heard by shrotra. These are all called vishayas, indriya vishayas. So, in that meaning also vishaya shabda is used. क्वचित् sometimes अत्यन्तशीलितः इत्यर्थेपि भवति. अत्यन्तशीलितः means अत्यन्त अभ्यस्तः. That is a person who has deeply studied that subject. So there are, in that meaning also Vishaya Shabda is used. क्वचित् अन्यत्र अपि भवति. अन्यत्र अभावे भवति. Anyatra abhava means not in existence elsewhere, other than here. Other than in a particular place, it's not existing anywhere else. For example, Matsyanam Vishayo Jalam. Water is the only resort of fish. Fish cannot live outside water. So, here we have to take Grama Samudaya. विषय शब्दस्य अर्थः ग्राम समुदायः इति स्वीकरणीयम्. सो वी विल टेक अप सम एग्जांपल्स. शिबीनां विषयः देशः. सो विषयः इत्येतस्मिन् अर्थे प्रत्ययः भवति. यदि विषयः देशश्चेत् स भवति. शिबीनां विषयो देशः इत्यर्थे अण् भवति. शैवः. उष्ट्राणां विषयो देशः. Ushtra shabdat anna, aushtraha. Why this desha is added here? For example, in other meanings of Vishaya, there is no prachaya. Devadattasya Vishayaha Anuvakaha. That means Anuvakaha means Veda mantra. Devadattasya Vishayaha. Devadattasya Abhyasta Vishayaha Anuvakaha. Devadatta is deeply engrossed in the study of Veda. In that sense, if Vishaya is taken, here that will not take the Prachaya. So, with this, we'll come to our finish as far as this lesson is concerned. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति.